আৰু নিজৰ জেগা যাবলৈকে দেখি মই মিটিং নকৰোঁ তাত মই জেগাটো চাই পেলাই আহিম না মই একো তাত কিয় ক্ৰিয়েট কৰিব আমি নাযাওঁ তাত গৈ পেলাই চাম আমাৰ মাটিত আরে মোৰ পৰিয়াল সাপোজ মোৰ পৰিয়াল যদি গুৱাহাটীত আছে মই তাত চাবলৈ কি পাৰমিশন লাগে তালৈকে যাবলৈ মোৰ পাৰমিশন নালাগে নহয় এটো সিন্স পসিবল এই যদি লাষ্ট মানে অন কেমেৰা ইফালৰ পৰা যে আপোনালোকে ফ্ৰী দিয়ে আমি আকৌ নিজৰ জেগালৈকে যাব নিদিয়ে আৰু আপুনি যদি এইবিলাক গোটেই যদি গম নাপায় কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ ৰিস্ক ল'ব লাগিব আপুনি কৈছে মই আপোনাক ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ আমি নাযাওঁ কিন্তু সিফালে যে আমাৰ কিবা চিল হ'বনে নাই কিমানলৈকে চিল হ'বনে নাই এইটো ঠিক আছে আপোনালোকৰ গ্ৰিভেন্সবিলাক মোক দিয়ক so that I can go and give it to the ma'am and then it will get escalated to the concerned authorities. I can just do that. That is my limitation. Beyond that, I can't give you any promises. So, apni mao guy era montrabo koi thakile no hobo. Amar manubila bahut kosto paise. Ami ye politics kholibo hana. Aru ami nijor limelight lobor kane ami hana. Amar manubila kosto hoise. Apnake bujao. Eta mor manubilak tat ase tat jodi mor manubilak problems moi jodi tat কি হয় সেটো মই বুজিব যাবলৈ কাৰণে যদি আপুনি বাধা দিয়ে এটা আমাৰ মানুহবিলাকৰ ৰিস্ক কোনে ল'ব সেইটো দিয়া নাই জাষ্ট দ্যাট আপোনালোকে আগতে যে আমাক ক'লে উইড হেভ প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আমি কৰিলোঁ হয় চ' ডেট আপোনালোকৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি কম্প্ৰমাইজ নহয় আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আপোনাৰ এসপ্তাহ আগৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে এছ পি অফিচত আমি তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ কাহিনী দিয়া হৈছে বাট ফৰ জাষ্ট এ মিটিং এট এ পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ নট ভিজিট দ্য প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ আপনি I have the letter. Please don't put words in my mouth. তাতে কাল মিটিংৰ কথা মেছেজ কৰা আছে যদি ইন কেস ইজ মেনশন যদি প্লেস অফ অকারেন্স আছে এতিয়া আমি বৰ্ডাৰৰ কথা মিটিংটো নকৰোঁ আমি মিটিং নকৰোঁ আমাৰটো অকল তাত বৰ্ডাৰলৈকে যাম আমাৰ মানুহ কাৰণে চাব যাম বা এজন দুজন লগত কথা পাতি আমাৰ মিটিংটো তাত হয় আমি মিটিং তাতে যাম আমি But it was not mentioned on the letter that you have given that you guys want to visit to the place of আৰু আপোনাৰ নাজানে বুলি ক'লে এনেকাটো মানে নাজানে মানে আগত কৰিছিলে আপোনাৰ এইটো বিষয়টো মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু নাজানো বুলি কৈছে আমি পুৰা চিওৰকে কম যে আমি তাত একো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নহয় মানে আমি জাষ্ট যাম আৰু আহি যাম এইটোৱে আমাৰ ইয়াত কোনো কিবা আমাৰ কমিউনিটিৰ ক্লাছ ইয়াত একো আজি প্ৰব্লেম নহয় আমি তো জাষ্ট you can take your own guarantee but cannot take their guarantee no you can't take their guarantee so let us not escalate this issue further because there is going to be a meeting between two CMs very soon I mean can we just please wait for things so that let the meeting be and place of we have no problem I'm just following my orders my superiors DC ma'am has clearly mentioned and told me that not to allow anyone that's why I'm requesting visit the place of occurrence that's why I'm requesting if you guys wanted to visit the place of occurrence then you should have given us a application based on that we will have provided the necessary arrangement so that you guys can go there safe and secure please try to understand say we have come here not to create any chaos just I told you again and again but the thing is I can take your guarantee, all of your guarantee, but I can't take anyone else's guarantee. I can take guarantee of people who are under my jurisdiction, but I can't take guarantee of people who are not in my jurisdiction. So beyond this area, that is not your jurisdiction. Not this area. Beyond this jurisdiction, that is not your. This area, that is not the people of Kajalong, but not the people of. Then why not? Why we are not allowed to go there? Why you are treating why are you treating us as an alliance? It is a sensitive issue. We are not aliens. No. We are the soil of the sun. But why we are not allowed to visit on our own land? Don't worry. This is the question again and again. Why are you saying aliens and all that? I'm also just among one of you. Please don't say all this. I'm just saying that it is a matter which has just recently we have seen something happening Khandoli. Let us not give them another reason. So that is what I am trying to say. Please try to understand that at this moment none of you have taken permission or have asked to visit the place
which has seen some kind of violence few months back. So it might create another issue. Based on that apprehension, we are not allowing you to go there. We are also cooperating. We are also cooperating, and you also. If you would have cooperated, you would understand what I am trying to say now. Why should we take permission to go our lane, sir? This is our genuine lane. What is the problem? From their side, they are visiting their borders. Law and order issue can be there. That is why I am asked not to allow anyone to visit there. Okay? No, actually, our border is not here now. Then you should have to stay there. There is a border. There is a chance. That is why I am not allowing you, or I am asked not to allow you. This is not my individual decision, but this is the decision of the district administration and the authority. See, I understood. Again, don't I am the messenger. I'm just a messenger here. I understood that one, but why my question is that we are not allowed to go there, but why the Meghalaya police used to come frequently? That was not in my knowledge. Their organization are also visiting their borders. Now that I have known, of course, I'll go and talk to Madam about this. It was under barricade. So until and unless the government did not decide, then we don't get to enter each area. Then how the people of Meghalaya, they come in and cross our land, number one. Number two is that how we are genuine people, we cannot go in and see our own land. देखिए बात ऐसे है ना, अगर बैरिकेड हो गया बट अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट लोग ने डिसाइड नहीं करा तो यहाँ पे हम लोग जाने नहीं सका. ठीक है, हम लोग मानता है वहाँ का आदमी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग कैसे जाने नहीं सका सर? That's the main thing. That's the question. I got your point, and I'll put your law and order should be equal in the person, please. Okay, I got your point. हम लोग ये चाहता है कि हम लोग दूसरा का घर में तो हम लोग नहीं घुस रहे हैं. We have our own land. हम